Fericit! Deci, dat fiind faptul că noi avem așa numitul matineu a nostru de Crăciun în sala Filarmoniei, unde ne așteaptă artiști, ne așteaptă și acolo, deci o sărbătoare, o începem pe asta mai repede, cu mai puține luări pe cuvânt, ca să reușim să le facem pe toate. Sunteți de acord, da? Deci îi dau cuvântul așa numiții Moș Crăciun, Santa Claus, veniți care din Europa, care de la Germania, care de la Canada, dar vedeți unii finalul, la școala internat numărul 2 și la Moldova. Aici e cel mai bine. Deci le dăm cuvântul Say some words, Santa Claus. You speak Russian? Russian? Yeah, Russian. Oh, we can translate. Go, Santa. Well, I'm not good giving a speech, but I know that life is giving you. It's all right. Yeah, we're very shy Santa Claus. У нас немножко застенчивый Санта-Клаус. Life giving you the tough treat, but I hope year after year is going to be growing up people and you sharing this moment with other kids when you're growing up. Санта-Клаус хочет пожелать вам счастья, здоровья, успеха в будущем году, и чтобы вы выросли успешными, счастливыми, довольными и здоровыми. Самое главное. That's all I got to say. Yeah, Santa Claus. You know, just want to one thing. How many of you guys did marathon? You know marathon? Running for a long distance called marathon? I talked about Yeah. How many of you guys know about marathon? How many of you guys even played marathon, watched marathon? I was going to ask. Вот я хочу узнать, сколько из вас умеет бегать на долгие дистанции, на большое расстояние? Поднимите руки. I think life is a marathon. Doesn't matter when you start. Жизнь это как маратон, и самое главное для меня останавливаться и бежать до конца. It matters when you end and how you continue. So I can see in your eyes lots of doctors and engineers and artists and priests, and this is what you can be. Don't let any of these underprivileged problems makes you stop you from being someone that you want to be. Самое главное, чтобы вас ничего не останавливало в своей жизни, чтобы быть докторами, инженерами, адвокатами и так далее. You know, tell them that when I came to Canada the first time, I had $50 in my pocket 20-some years ago, and I had nothing, and I survived. If I get stronger than I am, I know that. Вы намного сильнее, чем он. Он когда приехал в первый раз в Канаду, я имел только $50 в своем кармане, но он все-таки достиг своей цели, и остался там, и жил, и стремился к этому. И он знает, что вы еще сильнее него, потому что вы закалены в этой среде. И вы достигнете гораздо больше. And God bless you all. Пусть Бог благословит вас. Anyway, Как? Дима. Dima, how old are you, Dima? Сколько тебе лет? 9. No, you're a big boy. Okay, Dima, what do you want from Santa Claus next year? Что ты хочешь на следующий год от Санта-Клауса получить? Next year. В следующем году. Computer. Santa Claus is even better than that. So this year you want to get a computer because you have one computer and we're going to donate it to the school. В этом году у нас есть один компьютер, но он будет немножко позже в этой школе. Он будет. В этом году. Так что помните. Okay, only have chocolate and this toy for you. And you can play that. Okay. Next one. Следующий. What's your name? Как тебя зовут? Миша. How old are you, Misha? Сколько тебе лет? 11. There we go. How old? Yeah. Моя прапелица. And what do you want from next year? А ты что хочешь на следующий год? Machine? Oh, machine is good. Anyway, so for you, Merry Christmas. Hey, girl. Yeah. Девочка, давай. What's your name? Как тебя зовут, говори? Олеся. Олеся. And how old are you, Russia? А ты что хочешь?
Bunik ma autobus. Autobus. Autobus in here. Toy. Hey. Next one. Come here. Скажи своє ім'я. Михайло. Михайло. How old are you? Michael, how old Скільки are тобі лет? you? What? 20? 12 years old? What? 20 years old. Oh, yeah. So what do you want next year from Santa Claus? Yes, come on, you guys. Sergio, that's for you, Sergio. Merry Christmas. Yeah. Yes. What's your name? Slavia. Slavan. Oh, how old she is? How old? Скільки тобі лет? 10. 10. 10. There we go. Okay, next. Sit down there with me. How old are you? How old are you? Сколько лет? 11. I think 11. That's for you. Next. You come here.